Because in our human life, in our mundane life, we have always objects and persons around us. So, how our attitude should be towards these objects of our senses, in the form of persons, in the form of objects, in all this world. So, a change in this attitude, a proper attitude, how it should be, that experience we can get by the practice of yoga, and that is given in 8 steps. Каждый день в нашей обычной жизни нас окружает много людей, событий, много всего. И какое должно произойти изменение в нашем отношении, да, к ним, чтобы мы меняли свою природу, поднимались к высшей природе. И вот это будет объяснено в этих 8 шагах. So this procedure of practicing yoga through these 8 steps is not just newly invented, but it is already given in the scriptures. And the same thing, once again, is given by Patanjali also, because it is given in the scriptures, it is given in the Bhagavad Gita also. And once again, Patanjali has brought this in the form of aphorisms, direct instructions. That is what he has done. It is there, these procedures. But these procedures Patanjali brought, and he felt that it should be given precisely in the form of aphorisms and instructions, and that will make it more easier for those who want to practice and enter into this. So he has given in these 8 steps. So this type of procedure, yeah. 8 вот этих 8 шагов перехода, да, и практики йоги, они давались уже неоднократно. Они существуют в священных писаниях, они есть в Бхагавад-гите. Да, и Патанджали, он был следующим, кто проявил для людей эти знания, но он сделал это в форме афоризмов. Он хотел, чтобы это было емко и практично. So this procedure, as explained through these 8 steps, is called Raja Yoga or Royal Path. Вот этот путь, да, путь йоги, называется раджа-йога или королевский путь. And these 8 steps, first I will mention the names of the 8 steps, then we will go into their study. Сначала мы запишем 8 шагов, а потом будем каждый из них детально рассматривать. Раджа-йога это название? Ну, это как Royal Path, это как английское название, королевский путь переводится. А раджа-йога, ну, это... So the first step is called Yama. Первый путь яма. Means regulation. Это регуляция, узгоджение. So the second step is called Niyama. Вторая ступень нияма. Niyama means Нияма или нияма? Нияма. Ударение как правильно? Я думаю, что она говорит правильно. Нет, так просто не расслышала. Нияма. Нияма. У нас тоже есть нияма. Ударение здесь. it's called Niyama means discipline, or it is also called rectification. Как они переводят? Что? Дисциплина, да? Дисциплина, да. С этим плохо, что делать? Rectification, rectify. Rectification means to bring to proper. Это за второе слово спрашиваю, как бы, ну, это установление определенного порядка. Вот так, второе.
And the third step is called asana. Третий пункт это асана. Stability. Стабильность. Fourth step is called pranayama. Четвертый пункт это пранаяма. Pranayama. See, prana means the pulsations. Yama means regulation. And so, pranayama is regulation of pulsations. Прана переводится как пульсация. Яма это как регулирование. И, в общем, смысл этого пункта это регуляция пульсаций. The fifth step is called pratyahara. Пятый пункт пратяхара. Means absorption. Это ну, как бы абсорбирование, то есть впитывание чего-то. Вобрать что-то. Absorb, right? Absorption. Correct. Absorb is the absorption. Yeah, absorption is different. No, from absorb only. What is absorb? The process is called absorption. To absorb is the verb. So the process is absorption. The sixth one is called dharana. Шестой пункт дхарана. It is contemplation. Can you explain a bit about contemplation so I understand the meaning? Contemplation means when you get something, some picture or something in your mind, to be able to contain this, sustain this. Концентрация. Ага. It's not concentration. Not concentration. No, not concentration. Contemplation. Concentration is not У нас there. нема такого відповідного. Contemplation is to be able to sustain the required thing in your mind. That is contemplation. Это суть этого слова, это как способность держать в уме то, что тебе важно, то, что для тебя является ценным. Но это не концентрация, это что-то другое. Concentration. Я потом Коли Коли Ні. якийсь образ чи якась річ, і ти про це думаєш, Да, ну, це ти як- це це як- обмислюєш. Concentration is the wrong procedure. Ну, у нас нема такого. I стану. know, it's Идею. discussing. Держать, уметь идею. Да, Да, і да, ти да. на неї Ідею. ніби так, ти час від часу до неї Це не повертаєшся. образ, а Да, ідея. да, да. Як обв'язковування. Ну, типа, Я потом посмотрю в словаре тут. у нас немає, я дивилася. Да. Я тоже посмотрела, я не могу найти. Це їхня. Настя, ще раз, ти думаєш, а потім повертаєшся до цього образу чи що? Ну, от, наприклад, з астрології ти думаєш, в мене там луна в ракі. І ти час від часу це прокручуєш в голові, і ти про це думаєш, і там якісь інсайти з'являються. інсайт. Да. And the seventh is called dhyana. That is meditation. Седьмой дхьяна, медитация. The eighth step is called samadhi. Восьмая ступень самадхи.
О, у нас многие туда уходят. Каждый день. І не возвращаються. Natalia says that Attainment. and Natalia says that some people are jumping right away to the 8th level. You cannot do that. There is no Yeah. shortcut. Yeah. Нету коротких путей, sorry. Транзит. А как переводится? So samadhi means attainment. To attain what is the required thing, the required state. Attainment of that state is samadhi. Приобретение вот этого необходимого состояния, результата всего этого предыдущего труда, attainment, samadhi. So these 8 steps are the procedures which we have to adopt in our life. These are the procedures which we have to follow. Ну, вот кратенько инструкция, как достичь, да, состояния своей высшей природы, да, нахождения в высшей природе. Конечно, можно вопрос еще по самадхи? Самадхи это когда мы уже обрели, когда мы находимся на высшей природе все время, да? То есть это имеется в виду, что мы Это слияние с высшим Is я. it a state, like eighth level is the state when a person constantly finds himself in samadhi, in a perfect state? When you practice, these are the things, that is why in Patanjali and Bhagavad Gita you find first only the instructions to follow. When you perfectly following these first 4 steps, and then you will be able to make this, actually this is simultaneous practice. It is not that you have to practice one for some years, 10 seconds, some for years. It is not like that. These are the 8 steps which you have to simultaneously apply. In fact, these first 7 steps, when you are able to apply, then what you attain by applying this, that is called samadhi. Это не что-то, что можно попрактиковать там первую ступень год, потом вторую. Все вот эти пункты, они проявляются в жизни одновременно. И тогда по прохождению первых 7 приходит состояние 8. So these 8 steps, they include practice and achievement of yoga. These 8 steps include the practice. So what is meant by practice of yoga is applying these 8 steps. That is practice of yoga. То есть на самом деле практика йоги подразумевает именно вот этих 8 пунктов. Because yoga, the aim of practicing yoga is to get into yogic living. It's not that the whole life you keep practicing. When you practice, it should lead you into get stabilized into yogic way of living. Сама практика йоги подразумевает, что мы не то чтобы мы тренируемся для того, чтобы чего-то достичь, а мы постепенно с помощью тренировки превращаем в жизнь. То есть мы переходим в состояние существования, как йога. Это йога жизни. Йога жизни, йога life. Yes. Yeah. That is what is called yoga jivana. This is yoga sadhana. Sadhana, there are 2 words in Sanskrit. One is sadhana. Sadhana means practice. Вот то, что называется садхана, да, практика. And jivana is living. И дживана значит жизнь. So first it is yoga sadhana, practicing these steps, and then you'll get yoga jivana, yogic living, yogic life. Сначала мы испытываем вот эту йогу садхану, то есть мы практикуемся в этих 8 пунктах. Потом постепенно мы переходим в йога дживану, в состояние йогической жизни. So these 8 steps are, this path is prescribed, as I told you,
from the very early times of the wisdom. That means from the Vedas, from the Vedic wisdom, and that is given all this procedure. And that same procedure is followed by those who are stabilized as yogis and rishis. But what is the advantage when you get into stabilized into the state? Then you will be able to receive. Then you will be able to perceive all the what is there in the nature and all this, and then you will receive the revelations. It will be revealed to you. Unless you attain this yogic state, you cannot receive all the revelations. Вот, собственно, вот этот список, да, этот перечень правил, который был дан изначально в ведических знаниях очень-очень давно. И все йоги, которые уже этот путь, так скажем, прошли, освоили, они все подчинялись этим 8 законам. И только практикуя этот путь, возможно стабилизироваться в своей высшей природе и получить освобождение от привязок. So when one gets perfection in these first 4 steps, then it will be easy for such person to easily practice these steps and to attain this state. Как только человек в совершенстве осваивает первые 4 пункта, ему не составляет труда идти дальше, двигаться по этому списку. Now we will see each step how we have to adapt that procedure, and so we have to study each step one by one to understand how we have to adapt it. Сейчас мы рассмотрим каждый пункт один за одним, для того, чтобы понять, как мы можем адаптировать эти пункты в нашей жизни. Вот еще вот один как раз на нем Да, пишем. можно перевернуть с другой стороны. Вот это? Да. А мы, Так знаете, как перевернуть. делали? Мы же потом, по-моему, все вместе переворачивали, нет? Да, все вместе. Да, все вместе. Потом. Все хорошо, все хорошо. And after, Ага. after Да, all я. of that, then we can Я. turn it six. Ну, И там еще есть свежие? Там я 15 листов. Да, там есть. Есть еще Есть, чистые, да? есть. Хорошо. we have paper. Yeah. No, we see that. А, It's okay. When it is over, then we will then we turn can it flip. back. Yeah. Now, let us take up the first step, yama. Давайте рассмотрим первый пункт яма. As I told you, these are the procedures which we have to adapt in our daily life. That is what we have to understand. This practice means it is not a practice of 1 hour or 2 hours in a day, but it should be a procedure which we have to adapt in all the aspects of our daily life. Then only we can have a change. Мгм. Мы должны понимать, что это каждый пункт это определенная процедура, которая не практикуется час в день, а она касается каждой сферы нашей жизни. И она должна войти в каждую сферу жизни для того, чтобы мы ее адаптировали под себя. What we attain by practice of yoga through these 8 steps is a change in our attitude from a wrong attitude to right attitude. Что мы приобретаем, практикуя эти пункты, так это переход, это изменение нашего отношения с неправильного к правильному. So this first step, yama, it regulates the activity of our instrument. Первый пункт яма, он регулирует работу нашего инструмента, то есть On all the 3 levels, that means the physical, и он включает 3 уровня. etheric and mental. Физический, what is etheric? Ether. No, not health, sorry. Etheric, physical, etheric. Ether means energy, level of energy. Vital. Эфирный. Vital. Ага, Etheric. я поняла, да. Эфирный уровень и ментальный уровень. Мгм. So this
because our activity, the activity of our instrument, our machine is always simultaneously in all these three levels. On the physical level, we have the activity of our physical body. On the etheric level, we have the activity of our vital body, where we have the activity of senses. And on the mental level, the activity of mind. So these are three are simultaneous activities in us. Вот эти три аспекта, они, как бы, скажем, неотрывны, и они одновременно действующие, потому что мы являемся физическим телом, да, материальным, у нас есть витальные жизненные силы, то есть вот уровень эфира, и у нас есть ментальный уровень, то есть наш ум. И все они задействованы в нашей жизни постоянно. So the first step is to make a regulation of our activity in all these three levels. И первый пункт – это регуляция всех процессов, которые происходят на этих трех уровнях. So unless we make a regulation, we cannot proceed further into these other steps. И если мы не регулируем правильную работу вот этих трех пунктов, мы не можем двигаться дальше. So this includes another finer procedures which also we have to study. То есть вот этот пункт, он подразумевает дальнейшие процедуры, которые мы сейчас будем изучать. There are 5 types of procedures 5 типов under yama. действий, которые включают в себя яма. The first one is called ahimsa. Первый пункт – это ахимса. Ahimsa means harmlessness. Ахимса означает ненасилие. In Sanskrit, himsa means harm. Ахимса на санскрите означает вред. So if you put a, it is negation, ahimsa, harmless. Если перед словом добавляется буква А, то значит значение меняется на противоположное. So harmlessness is to be adapted, to be practiced. First on mental level, Изначально ахимса, она начинает, она произрастает на ментальном уровне. so we have to train our mind to be away from making harmful thoughts, harmful thinking. Мы должны изначально практиковать это состояние в своем уме и убирать из головы мысли, которые вредят. So harmlessness on physical and harmlessness on mental level also, because if we do not make any harm physically because we are prevented, suppose, but still mentally we entertain the thoughts, harmful thoughts, then also we are harming. That harms you and also that harms the other person. So we have to practice this. Даже если на физическом уровне как-то мы можем избежать причинения вреда другим, то на ментальном уровне мы все равно можем продолжать эти такие вот негативные мысли множить. И даже если мы ничего не делаем физически, то мы причиняем вред себе и другой личности, если мы постоянно держим какие-то плохие мысли по отношению к другому. So ahimsa is also translated as non-violence. Да, ненасилие. Ахимса переводится как ненасилие. Скажите, пожалуйста, обида это получается тоже как негативный? Обида это ахимса. When a person is Feels pain from being offended, yeah, if a person is feel offense, Yes. it's also himsa. It's himsa. When feels offended. Yes. Yes, feels offended is also is a himsa for himself. Ага, да, Towards это himself. человек, который чувствует обиду, он вредит сам себе, то есть он делает химсу по отношению к самому себе. If he feels to offend others, or if he feels offended, the effect is same. It will be an effect on other person, effect on himself also. So
One should not be violent to others, also not to himself. Человек не должен быть он не должен делать насилие по отношению к другим, так и по отношению к самому себе. Если он обижает других, он совершает насилие по отношению к другим. Если он обижается сам, то он делает это по отношению к себе. So unless this harmlessness is practiced on the mental level, you will be always driven into harmful activity physically also. It is our mind. When your mind you get an idea that drives you into action. And because buddhi is not used, therefore you have no discrimination. So you get the idea, you put into action. And especially a wrong idea, a wrong thought, harmful thought, if you put into action, that creates all the violence you see we experience in the world. All this violence is because you get the harmful thought and you will not use the discrimination whether this thought is to be put into action or not. So therefore it goes into action. So first of all we have to regulate it at that level. Then it will be reflected on the physical level. Так как еще на этом уровне нет вот этого умения отличать хорошее от плохого, то очень важно очищать мысли от этих, ум от этих вредных мыслей, потому что мысль потом рождает действие, и так как нет еще пока состояния этого выбора, то чаще всего это заканчивается на физическом уровне. But then how to make your mind, how to train your mind in to stop all these producing harmful thoughts? This is also explained very clearly. What is the procedure for that also is explained. We will study one by one. И тогда возникает вопрос, как же уберечь себя и свой ум от этих мыслей. И вот эти все советы, вот эта вся практика, она будет дальше описана в пунктах. Because our conscious mind, our normal mind is habituated. It has certain habit. So, suppose it is habituated to produce harmful thoughts, so it has become a habit. Habit is very powerful. Наш ум, он привыкает каким-то определенным образом мыслить. Если мы привыкли мыслить негативно, то ум постоянно будет воспроизводить вот эти плохие мысли. All the habits, which are reflected into physical action, they are all because they become powerful because in the mind they start and then becomes a habit. Любая привычка, которая переходит на физический уровень, она очень сильна именно в уме изначально, потому что она там укореняется, а потом переходит на уровень тела, уровень физического. Say for example, when a newly born child is there, newly born child, when you put drops of milk or drops of honey, then the child easily it is palatable, child happily takes this. And if you put drops of coffee, then there is a repulsion for the newly born child. If you put drops of coffee, there will be repulsion. Если новорожденному ребенку предложить капли молока или меда, он их с удовольствием съест. Но если ему дать капли кофе, то он сразу же это отвергнет. Не факт. Because Наши не отвергают. Новорожденные, уверен? Новорожденные совсем нет. А уже годик не отвергают. Some little kids may react differently, so they may like coffee. they start liking coffee later, not immediately. You can be, because that is natural. What is the natural response we have to understand. So only natural response is quite normal, because milk, honey, these are natural things. When you put, the response will be natural. It will be accepted by the constitution. That is another thing which also we are going to study in homeopathy. When you put something unnatural, then the body will not accept
The instinctively they reject. You will reject it. But even then, for example,